Machegni Urumai and Onagi the Twak Makende. Twak Makelo Dongruok Mar Onagi. Koken you kod an aboksan Aila. Kaya gwenge mag Kenya kaya kod asembo pachoka ntiere gwenge mag Canada kanyo. To kapok wadonjo kawuono wadwano mondo timnwa gimoro achiel kendo miluongo ni subscribe kendo med mana subscribe kidonje YouTube kanyo, kidonje Facebook kanyo, kidonje Twitter kanyo, wan mana kanyo. Asembo pacho rwakwe budho makawuono babana. Karibu sana. Erokamano Aboksan ne Onagi mantie Migori, Homa Bay, Kisumo, Gisia Kababa. Diaspora, Onagi Diaspora TV ni sani koro yudre YouTube, kendo wadwani mondo koro kik gigi bau kwa chako gigi kwa timo gigi to yudi kachiel. Koro the next 10 seconds, jogo mar neno waka wadwani udhie YouTube kachacha, ti subscribe, tin dio notification kachacha, ti ring the bell kanyama koro sasa mwabiro live kama eto, gini okubai, kata kine mtoka, kata kiluokori etienam, kata kine nyamburko idhi kamoro mopogre, inyo man ding, Onagi Diaspora TV osechakre. Koro donjure YouTube kachacha, utemi gimiluongo ni subscription, o subscribe, gidongere, subscribe, yani bedo ng'ano machielo kuomwa. Masasa ma wakelonu gik manyien kama to gigo yudi. En thuolo ma kawuono mwakao kendo mondo atwage wach mag dongruok mag Luo Onagi. Kendo wamor ahinya ni gik moko dhi mbele maber to maricho bosetimrenwa, ni waneno tulo manyowuok mogik ka sirikal nyonego jowa, kendo ne wan target margi mar nego jowa kabisa, to ken gino manyobedo maber kech jowa mang'eny nyotho. To watero mos makende ne familia mag jogo ma nyithindgi nolal wach mar tulo ni, kendo Nyasaye mondo medu teko jiu sama udhie ndalo matek makama. To en mana dhao, en mana ywaruok gi sirikal mantie ni, gin jogo mosebedo ka ng'iyowa kendo wan target margi mang'eny sana e dongruok gi weche mag siasa mag piny. Jowa mang'eny osenendo, jowa mang'eny mosenegi, mang'eny be ni osuptal sanie. To akwama Nyasaye mondo telnue kunde mag remgo. Nyasaye mondo telnue jogo monindo ma chunygi odhi. Nyasaye mondo mi familia magi teko ndalo mag kuyogi. Kin Migori, kin Homa Bay, kin Kisumo, kin Siaya, wan Onagi, inin kacha wan ka. Wayao link kawuono ka ne kila ng'ato mora mantiere, inya donjo studio ka, idonjo, imiwa pachi, ng'anyo nobedo mokalo, ng'anyo monyokalo gi dhano nyonindo, dhano nohinyore, inin gi paro mane? Kama intiere no, in ang'o mineno onego tim kaka jonagi? Ang'o monego watim mondo chandruok mamakwa gi kaka Onagi gi wanyawere godo? Ji mang'eny ywago ni secession, Aboksan dhano ging'e ni kisungu kubwa. Bing'e the word secession, hiyo ni kisungu kubwa. Kizungu kubwa. Jomoko ywak watim gimiluongo ni secession, jomoko koni sirikal ni onego koro wariwre godo. Idin gi paro mane? Bi donje studio ka, imiwa pachi, ikoni iniparo nang'o kata ineno nang'o. Kech kanyi neno gima timre cha, no inyo jowa mang'eny. Kendo wan manyo gi bunde gi lisasi. Magina no yaw manye igolo nyaka ji ute kigoyo binego. Kijana moro ne nitie ICU mane sirikal ogoyo kabisa, odhi kar yweyo kawuono, kendo watimo mos makende ne kijana no, ne familia mare. Otho kawuono ke ene ICU. Koro ino Onagi manenowa donje studio ka, bimiwa pachi kata bigole pachi ne jotendwa manenowa pile gi, kaka iniwacha kata kaka inipare. Aboksan, kwa chaka wan gi video mo kae man gi weche mapek ma Onagi onego ne ane gini.
mondo wachambwa gini kaka joka ng'ato. Kwa chaka nitie video ne chak na godo, chak na gi video moro mar jasungoicha mondo ji one gima ne ng'ano wacho. So mangote jengu na ole na mi arwe ale na mui tamege senge hapana. Age lu tege aizo kera ko bitu tulju asote bi me kumi warani ngacha mo kanyone poko adenjo kura ni kemi Nairobi waso Nairobi 50% ne bomogar na data Kenya ko mi Nairobi wakase 50% ne ba GDP itaningen what GDP is ko mi Nairobi ko magumeje Nairobi ne mi 50% GDP ne ba Kenya ko magitinye jita kwa lenji ne mujumbe ngen Nairobi amune isi tu nagai ko nyugo sire le meke ka polusianyo ko to ko baske Nairobi ko nyoru wajumbe angwa ko nyugo sire ne jumba ine ainoni nyugo ba ko baske Nairobi ko rujundi nyawa jumbe mut ko giwa gibe tenu nyugai ine ni gigira ten ki to ga giga giya nang ine asu magmi Nairobi le mi makarne ta be ko base chitu lo moji nguno chitu le mi Nairobi Koma Kenya uruji ne se chon go la ba tugele ni getile gura bo man ana getile gura ko tile je mi Nairobi ko tile Nairobi tur ko gas ma gas kalle timma je chi tugul ko tile gura ya Nairobi ne mi Nairobi timme je ke ni no 2017 ko mi ji ta ngolo le budita ko le ji ne mujumbe Nairobi ko gas ngul ko tile gura ni geli bo 2013 Ginyor ji ne gela rapor nyo kura ele butu tamakso ko ni gi ko tinye ele butu tamangmu o se keti le kura ya langa ta mwai tanguni keti le kura ya tanganga ta yu na jam go ko ne le min de ke me ke te yo ta ko kunji no ta ne o se je ga tu le mu ji onanga bi wa ko Nairobi bi te le oro to sige tinye ko ku de mi ho so ngati kami wa tanyo jo isumbwani kunyora ke je mujumbe ne wendi ko usumbwani nyo ta ba Nairobi yo awu muti ogas onge bitio tinye tugu oteje me maguma je chi ne kurtoge amo be Nairobi bo e mayo wa tanzi wachana na hiyo ibo teje me ika teje me mama inge nda Nairobi ujida kwa le jiko ne mayo ko mumeni abwa tanzi sasa tanzi ya tanzi asitu Amoy way Nairobi ke pare ke mami tei le ke lengri mamagap sang ke nei ni wendi se keta jing le jing garibu wendi agi te bien nengo o se gogere bi je tua le jugi ko bo ging no de spanolin ko nyo ko nyoru ju me ne Nairobi yo ko te je sili ko marmari ke me te ke te ko na ka ke ne ag nyo ke te ko marmari to gar gai pik ko mo ta ya no biju o len ba we me ki tanam masri ne matinye ki Pengundano, ini yang dia tu ga ameti nyatang, malen si tan mati nyatang ni gogi oki ga ni tu kya mi apa jo. Kuma jadi cumi lu olin okaso je keri jo. Mereka kata di Nairobi no marmari da hotel keri jo ini. Kata junge melore ko kasma. Pas ko ni Oye, le van a leer. Era que va a tener un niño en el resto. Coño, o tombrito que le mide niño. A ver si cuenta. Ah, y la ore tengo limbalan. Aunque mi ore no era. Vale, ¿cómo? Ate kita kalau su molan dia tinggal lepas apa? Anak Imai paling tinggal lepas ke murid soja mami cek pokok tak jadi gini ngai uti kau tak apa na. Kau ini gini maybe cilu kau tanyun kunin. Imu ke Boxan. Yes. Manum joro mane wolsu go timo
kapok jo biro kata election mar 2022. Kendo ineno kaka nosepango noko ni onge kaka dang Jakalenjin biro Nairobi biro mana miel ema kelo Jakalenjin Nairobi. Nyaka koro giriemb joma Nairobi kagi mondo gimbe gibed jo kanyo. Kendo ko maber ni nogero hotel mokwero Jakom ni bwana ne lobni okiwogo Nyanza lobni ogero Nairobi. Jawinjowa jogi nosechako pangonwa chakre chon kabisa. En mchoro machakre chon. Kino sani kila kimako Babu Owino gini imako Jamadhare ni Matach. MP wakili Mama Madhare. Ilungo nano Mano Kajwang. Kajwang en ki Ruaraka. Yawa jawinjowa Jamadhare ni ilungo nango. Jamadhare. Okay, nyinge kubiro na ka pare mbele kata dhi wacho. Nyoche jogo lal kode mbalo matis bende. Oluoch, ilungo no Oluoch. Oluoch. Kwane ni mondo golwa Nairobi ka. Jolango be mondo donjo Nairobi ka jodo wacho ni joluo biro to kalo gi. Joluo biro kalo gi nade. Koro sani nyodo bete kom. Nyino order banyo golo. Order de machwado risasi jaluo. Koro wan kaka joluo ok dwarwa kila mahali. Kamora mwadonjo. Wan gi shida. Arap madide iluonge ni Oluoch. Yes, Oluoch. So, mano ne mpango manok Anthony Oluoch. Yes, Anthony Oluoch. Kabisa, kamano. Ilmako gi lauro kodgi gibedo frustrated. Jogi dwani mondo gi infiltrate Nairobi koro gida golo jolumo mako Nairobi. Kine nigi sechanonwa. Ne gisepango. Neko ni kok gibedo kare just they will be chased. Koro wan ma wado bedo chased. Ti kuno gik moko timre. Ok ni go mabeyo. To kowe mango eko in ngano maneno wa manoko kanyero. There's a link mo share kanyero. Box is share link kanyo. As a share. Kedane link kendo kanyo. Donje studio ka. Bimi wapachi. Wanyo ka jogi nyose katake to ma wan manyo negwa. Kendo wan manyo go risasi. Kendo wan manyo golwa ute nyaka jomoko dhi ng'anyo nyi biri gole ute. Nyi goe mamoko basa ni koro tho. Nikech wan ne target. Wan mane manyowa. Penyo joluo jotendwa gi gimada penyo gi achiel ni. Be nitie jotendwa ma jong'ad bura gi mosekawo kes ni mondiko kes piny madhi donjo ne ker ni ng'ani negowa maonge gi makosa. Koso gina koro bang' thono to mana kako rumo. Jong'ad bura mwan go luo Nyanza ka matek gi. Be nitie ng'ano mosekawo kes mag jomotho gi. Moseketo kes man duond yalo bura. Koso gini en mana iwene jomoko magogo koko kalapapla to bang' mano to olal kamano. Ke jogi nyonego wa maonge kata makosa. Migoli nyake ot tiro dhiboka. Ng'anyo ne nitie Kenya mzima. Lisasi ne ywak mana dalaka. Abosa en wach matek, en wach malit. Okoyot. Ni ng'anyo Kenya mzima lakini lisasi no yao Kenya, no yao dala. Link keto kanye donji ka imi wapaji. Samoro wache marach. Ini nena nango. Samoro wan kakwa nene mopogre. Gin korora ni undo jio donji ka mundo mi wapachi gi. Koro mano gima ne kero sepango. Makata Nairobi kanyo ni bo riembo. Koro nyaka waji panga kaka Onagi.
nyaka obed gi plan B. Nye gidhi magi mayo wa koro serikal, nye gimayo wa serikal telo kaka gisebedo ka gimayo wano. Oko mawa mokwongo, mawa gi Kibaki, wadhie serikal mar barwa bar, omawa gi Uhuru 2013, mamutunga gine 2017 omawa, lakini jakisio kembo koni hapana, jodoge ombulu, Raila koni aoyo wene ura weya kendo, gitimo handshake. Sani jokodogo mawa kendo, giwosu goi. To wosu goi ni gimotimo kopogore gi joka benotimo gimotimo ni. Kech Kibaki benonego jonagi, kato Uhuru wuod ke onego jonagi, kamanye musando gini thoe, bebi pendo gini thoe ni. Koro sani wosu goi be sani nego jonagi. Ini nene iwache nade, ini pare nade. Wadwa ni mondo udonje twak makawuono ni, en twak ma iye tek. To video moro mar ariyo kendo madwa ni ket ne jogi Onagi one, mondo ging'e ni noches kodwa chon to licheswa. Kane ng'iyo campaign mar Ruto, kano wuotho, nokoni wako na deep state, lakini hawa nitapanga vizuri, hawa nitanyosha mapema. Wako na deep state, sasa unafikiria wako na kila kitu. Statement, maana statement mare kama mama dhie. No you go deep state. Deep state ni ng'ama Nadia Boxer. Deep state ni kaki wache ni en gima real, en gima true. Makionge deep state, en gima real, en gima true. Kendo nori ngogo kokoni, hao wanafikiria wako na deep state. Mimi ndo niko nayo. To bongisa to koroni oyo tukae tu hii kitu iko sawa. Maja komokelo no bongisa mwa yero wa yie ni bongisa ber, koro bongisa ni kodwa. Mae mawang'ni ni wang'eni wang'ni to marwa. Nyaka wuotho wawelo kimaka mora modhi en mana welo deep state. Kikiwit firimbi. To ng'at moro achiel, ok en ji ariyo. Kata sani gichako ywak kendo. Babu Owino gi Robert Alai. Owuok ni jothurwa, wayauru wang'wa, jogi tugo kodwa. Ji nokoni Babu Owino gini, Robert Alai gini walo, gidhi ketho gini oselos maber. Giae weche mag njao maketho paro. Giae weche mag wacho go. Gibo riembo wele kochopo. Gibo mono welo golo gima giwuotho godo. Koro wan gi deep state. Jakombe nigi jo ofuasi. Gini wang'ni wan go. To joma noluoro jakom ne gin jo kabila mamoko mondo ichop kuom jakom ok yot. Keti deep state nitiere ka. Kabila moko be ni kodwa ka momako jakom matek. Adwa ni ko replay nwa Onagi video no. Mondo koro giwinj jogo manoluoro jakom mane pile ka pile jo mbadi ni ibedo briefed kata net mamede gini ibedo briefed gima dhi mbele. Jogo manoluoro jakom machiegni gima nowacho. Play na video. Okay. Then in 2022, did he have the system with him? In 2022, it's a very, very complex question that we are asking. I used to write quite a bit on the split between Mr. Kenyatta and Mr. Ruto. And if you remember, and if you go back and read those, on many occasions I asked questions about the split between these two gentlemen. And the question was always this, that in that split, who has gone away with the biggest chunk of the state? And in fact, I didn't say just the biggest chunk of it, I said the most lethal, the biggest and the most lethal chunk of the state. I think what we know now is that Mr. Ruto really superintended and controlled the biggest chunk of the state and the most lethal elements of the state.
I think it's fair to say that Mr. Kenyatta, for reasons that historians will debate into the sands of time. Mr. Kenyatta was betrayed by a lot of people around him. Okay. Yeah. So I would say, to answer your question, I would say that I would, although Mr. Kenyatta, supported Mr. Odinga's candidacy, I would say that, he did not have the machinery of the state. The system was not with Mr. Kenyatta. It was not. In that support. It was now, not. because you had raised those questions, it means that you kept, even as you were working in the inner circles of Azimio, Yes. you kept asking yourself this. Yes. You met with the president many times when he was meeting with Raila. You were having conversations with your candidate Raila Odinga. At that point, say by the end of July 2022, did you see the system not with you? Well, I think that... Or did you see the system with you? I think that... So let me explain one thing. So the word system is a kind of an... not oxymoronic, but it's a term that is a little confusing to many people because it sounds like there's a system sitting somewhere waiting to pounce. There's nothing like that. What I would say that there are two institutions that I think were important. I think the IEBC clearly was a very important central part of the conduct of the election, and obviously on the back end of it, the determination by the Supreme Court of that election. What I would say is that the machinery of the IEBC and its infrastructure was in the hands of Mr. Ruto. And I think that, the actual powers that be within the IEBC and working with other fractions of the state, and I will just use the word fractions. I'm not talking in tongues here. I'm just speaking English. But working with other fractions of the state, I think were able to compromise the election. And yet this IEBC, the Handshake brothers, had actually participated in amending the law on the selection panel and appointment of members to the IEBC. True. They have not even rejected the claim that they controlled the process of getting the four new people into the IEBC. Yes. So the Cherera 4, the majority of the commissioners in the IEBC were actually picked through a system that was controlled by the Handshake brothers. I think that... But then you tell us that the IEBC machinery, they were not able to get into the IEBC machinery and control it? No, not really control it as such. Just make sure that it conducts a fair election. What did those four do? I mean, if you took in those four into the commission. So I can explain a little bit here, if you permit me. I think that if you study institutions and how they function and how they are sort of structured and how they function, there are always power centers in institutions, and so what you see may not be what is there. Yeah, you may see something, but then what is there could be something else. I think I can speak without equivocation and say that the four new commissioners never really got seated at the IEBC, never really got entrenched, never really exercised an authority, did not have real knowledge, or were not permitted to have real knowledge of that system, which is Byzantine. It's a very, very Byzantine. It's a dark institution inside. It was the heart of some of the most bizarre sort of human impulses, of which Mr. Raila Odinga had no knowledge of. This Byzantine system that you call it. No, of course. And the president. No, of course we did, and that's why we participated in the reconstitution. But you can reconstitute something and still not actually be able to make it work the way it's supposed to work. So if you, for example, I'll tell you something that is interesting, but which won't surprise you. Commissioner Justice Nyang'aya was a commissioner in charge of IT. Yep. Okay.
it should not surprise you that Mr. Nyang'aya had no access at all to the IT infrastructure of that organization. He just didn't. It won't surprise you, for example, that when ballots were being procured from the Greek company, that the four commissioners, at least the four commissioners, had no knowledge of it. The ballots just appeared at JKIA, and I think the press people ran there to go and see the ballots. And there was a very stormy meeting. I'm sure you have heard about this because you're in the business of finding out what happens behind closed doors. There was a very stormy meeting in which the commissioners, really fought each other. And they came out, Mr. Chebukati came out and said that we have agreed, there's no problem. At that point, I would have expected the four commissioners to say, no, it is not okay. For whatever reason that there was, they went along. In the final phases of that election, and this is not disputed actually by anyone, Mr. Chebukati came with a sheet of paper with numbers on it, and put those numbers in front of the plenary of the commission, the seven, and said these are the results. And that he and his CEO Marjan Marjan had tallied the results working with the staff of the commission. The commission is the seven. Now, as you all know, Mr. Chebukati proceeded to walk out there in that hall in a shambolic exercise that I think will remain, the shame of this country, because it's a very big stain, and conducted an illegal proceeding. Good on the pack. Avinje. Mano miluongo ni Mutua nen spokesman mar Azimio la umoja wan Kenya. Owuok lela kowacho nu gigo mane timbre, ng'ama nigi deep state, ng'ama nigi system, gi ng'ano mane onge system. Kabisa. Koni bongisa kono ni wabed mos, vitu ziko sawa, gisheru gini joge, yudhene, kimemia gini, kibicho gini, joge ne. Karanigi worsugoi. To koni endo kono PR. Koni endo miwa PR. Babu wino ginanyo wakini, ai, ngani tugo kodwa. Enda omane majo igore pile. Ker gija lupne gore pile. Jogi tugo kodwa. Alai gino iwakni, ai. Gino nikar. Koro mano wuodo kamba koro wuok kawuono wacho nu gimane timre. Ndivyo sivyo. Fast forward, wabiro mbele. Osemawa, wase yuwak, osemawa, wase the Supreme Court, kome okoni mago otea. Kanyochi watch JKLF monyokalo ni, Chief Justice mokwongo Mutunga. Nokoni office no en political. Eda ntie jogo kanyo jo siasa dhiye mondo konygi. En political. Eda ni igola di kata in gang'o kata tim kama koka mantua negi. Nyocho wacho embe nyocho wuok lela ng'eni adier gimoro mok nyapando. Adier ko chopo ni koro da wuok. Owuok makati tim ang'o, makati pondi, obro wuok. Adier bro wuok. Kabisa. Nyoko ni office na ni political. Nyaki pendo gimane timo chana ni an natimo no manage political crisis. Koro wa fast forward, koro wabiro mbele. Tiene ni gisebedo ka gikwalo gini pile. Makawuono ni to mucho gima koro giwacho ni gini koro nyaka wawacha yanga. Usekwale ahinya. Koro wabiro mbele, koro sekwalwa, koro wasedhi office Supreme Court main political. Oseriembowa ni dhiuru wal mabor magi otea. Koro oseriembowa, koro golwa oko. Jatwara moko mane manejwa osego ng'wech. Giwalre gi Jubilee gidhigo. Gisetimo damage control.
dhano kotho kata ng'o timre gisewalo koro Jubilee dwa wuok kuomwa kat lakini gidwa wuok gi kirieko. Igola ang'wen iwe adek ni undong' uru ka wan wawuok wadagore kodu. Gimbe iwinja jogi pangowa. Onagi moro amora ma winjowa kata manenowa kawuono, donjuru ka e gik mwatimre ne Onagi to inegowa nyaka koro wakwer, nyaka koro wakaw direction moro, nyaka wabed gi plan B. Kuneno gik madhi mbele, magi ok gik ma wan mwawacho, magi fweny mawuok kuom joma osebedo ka oluoro jakom, jogo mantie ndani wa, ma piny lich, wan wang'eyo ni system ni kodwa kar wabedo managed. Fast forward Very koro wan painful. ka koro jakom okoni kara okay. Wabo deal kod gi jopiny. Jo Jubilee ware koro wawuok wachako ng'anyo. Ang'o timre mokwongo? Wuod Sugoyo dhi kwalo rombe ka ng'awa. Ka Bongisa. Gida manejwa jakom gini ok dang' ukwal rombe, ok dang' udho keth. Ang'o mo samo dhi ng'anyo magik moko dhi mwedo maliet. To Bongisa ni mitiyo godo. Kech en head of Azimio, en jatend Azimio. Ko itiyo kode mondo gi continue managing wa. Koro kwa dhi ng'anyo mokwongo. Chende ni apenji ni mano iro wacho ni wan wafuo. Itiyo kodwa mariek. An poka wacho, mano in miwacho. No, nikech kaka jogi no. Tiende ni wan wafuo. Wan gi ng'ato e studio kendo ni Keno Chieng' ni ok wane wang'e. Ok wang'e ni en jakanye kata otimo ang'o, to en e mudho. Keno Chieng' kiwinjowa. Wagombo mondo ne wang'i. Ero, kare jakom. Mano kare, machiegni e studio. Wadwan warwaki. Machiegni Ken. Background ni nigi koko moro. Keno Chieng' background nigi koko moro, to kidwa ni mondo imede idonje mjadala ma kawuono ni ang' reduce volume mari mondo wawinji maler. Tumbe moro kanyo nitie background kanyo achiel ariyo adek kamae. Akia ni kinya tere piny wodma. Thum moro ywak kamintiere kanyero, either iduok volume no piny mondo wawinji kata ilore mondo kilose mondo wadhi mbele. Nikech copyright nathago wach ma ywak no. Background nigi thum ma ywak to jo copyright bro thago wagodo. Koro either ilor thum mondo ilosi kata iwuog e studio mondo waendelea. Boksan Keno winjowa? Kaparno winjowa. Koro wa fast forward. Boksan wachako ng'anyo koro wang'anyo sechakre wamoke. Wamogo ng'anyo mokwongo. Jopiny owuok. Nyaka walos wechegi. Control Bongisa. Odhi kwal puothgi. Kwalo rombe itimo ang'o? Jo-Azimio ywak nyawe uru ng'anyo mondo waloso ne wach mar ker ni. Ang'o ma jogi donjo ka ker mane ker mar piny. Jo-Azimio kendo koro oweyo ng'anyo koro dhi ng'iyo wach mar rombe. Wabedo managed. Wuod Sugoi tiyo. Wuod Sugoi loso budget. Osechako pango budget. Bongisa ni kodwa ka. Wako ni rombe go kwani niko nini? Rombe kwala. Wadok ng'anyo. Ng'anyo mar ariyo. Kwa ng'anyo ni no jogo dhi ready Jubilee House. Imayo Bongisa party. Majo luwo ke mokero dhigo gore matek maki koro gawucho ginu mako piny mani ok udonj ka.
wach mar ng'anyo ni kendo koro ji ochako wero kendo koro wadhi defend Mongesa kik ma party mare. Aboksa. Jogi tugo kodwa. Tiende ni wan wafuo to gin gi riek. An ok awach gik miwacho go. Ng'eni mago to gin miwacho. Manilo iwacho ni hali halisi. Ilivyo. Tiende ni jo Kenya duto te. No, wach ni oganda jo Kenya duto te ofuo. Wafuo wate. Jo siasa gi riek molowa. An pok awacho. An mago awacho. Nikech sani kuma wantie kaka Kenya, wachopo kama koro ok nyal kawi ka gir tugo, ineno. We are beyond that. Kwa ng'iyo pinje maoko te kata king'iyo weche meg siasa gi, gino giketo siasa mbele gi. To onge kaka ja siasa nyabiro wuondo jopiny ni adhi timo ma to kodhi tim bang' higni 5 kendo chako duogo owuondo wu. Kwani uno bi kodu Kenya kae kose nonyulu Kenya kae. Aya waendelea. Ng'anyo mar ariyo. Mongesa imayo party jo Jubilee yware makioni gino lorne gi ute gi iye kucho gi ywak imayo gi party. Ket ng'anyo ket piny. Azimio jako kwe wigi kendo ni gidhi konyo gidhi kolwenji Jubilee. Mele kanyo ng'eni Jubilee osepogre didi. Diriyo. Moko seringo dhi Kauda. Moko dong'. Oseyiero nyaka jatend Jubilee, jalupne gi jagoro gi kila kitu mag party. Koni wadong' gi takataka. Ma wuondo wang'wa ni gin pod gin kodwa ka. Ko wadhi gore ma Gaucho gino mako ndara ma bano mako ndara dhi konyo ker kik ma party. Koro gitimo gimonde Jubilee delegation ma koro ni ker Bongeso biro kanyo ni kembo keto manejwa. Gimanejwa mokwalwa kura. System mane wacho ni wan godo ne onge kodwa ne onge kama nitie. Sasa modhi ng'anyo en mobedo attacked en magike ketho to wadok piny wago penje. Nang'wen. Mane penjo we penja penjo nagi maneno wakata maluwo gik madhi mbele gi. Ani penjo moke Tiende ni kata monj mano monj wuode ni en mana kipindi. Ng'anyo manyo koro wuok ni. Ng'anyo mar adek makonyo otwere matek. Dhano neg Luo Nyanza, dhano neg Bulisas, dhano tho kabisa. To wawe kamano. Gin koro sirikal odhi gima lich ne gini koro gidhi manyo wuod ker man gi bundni 10 kendi bundni 6 bundni moko tigo e od ker. Jowato chiel gi lisas gi magina oninde ndara otho nie mochari ni oling'e lo ok gilose. Dhano koro wuok kuomwa dhano dok ni Uhuru Kenyatta manya wuode ne gi bunde. Aboksa. Jomoto nyithind jomotho go we nyithind kiye go wan ok walich wan tho wan ok lich ne gi poko bedo malich nyaka nene bok bedo ne gi malich. Wuod Kenyatta ne gi bunde e ot. Igolo wa tho mar Luo itero wang ni wuod Kenyatta ne gi bunde Azimio wuode ne gi bunde. Aboksa. Ng'awa tugo kodwa yawa to wan jotendwa gi. Jotendwa gi kata bed ni wafuo marom nade jotendwa gi. Mano gi pacha kaka anuda sempu mana kaka nene. Yani gi maletnde. Jowa inego kendo ma piny ngima neno kinego jowa. Sirikal koro rucho wang'wa odiochieng'. Okara ni mudh odiochieng'. Nego odiochieng' risasi ywak Luo ndala dhano inego dala. Ke Azimio mondo gimanejwa kendo gidok Uhuru Kenyatta kendo. Ni wuode ne gibonde. Aboksa. Ba. Dang bed ni Uhuru Kenyatta ni mitiyo go mondo okwe wiwa. Wainyre ne Uhuru Kenyatta. En mitiyo kode ga remote marwa. En penjo remote control. Anya bedo ni okan kare. In mineno wakata winjo ni in gini. King'iye maler.
wa moko nyo wuok odhi moso wuod Sugoi. Waluongi ni joluo war. Makino ko wagero kod wagero kodgi malich ma wawuok kodgi paka go yieyo. Miluongo gi ondhoke. Ondhoke. To king'iyo gimoro notimre nyoro. Pinyni kang'iye mos. Pinyni karange mos. Pinyni wabiro yudo gimwadwaro. Achiel kuom andhokego. Nyone gi wuodwa Raila Odinga. Miluongo ni Jalang'o. Kata kanyo manyo being relevant. Kata nomanyo kamera mondo make. To nonene gi jakom kobet gi jakom en wuod dala. Nyathini kata jakuor samoro ikweko ni wuodi ng'ani dhi kwale oko ikel oko wacham. We kwalo gweng' kae dhi kwale oko ikel ka. Wuodi ni wuodi makoro jakuor. Wuodi giri kata guoko sin. Jalang'o nyone gi jakom. To wager kodgi kagi go drinks na mayeng. Kendo wager kodgi kaka jolumo namtimnadi jolumo war. Moa. Debe nitie gimoro mana giseneno to ok ne ginya kata ne gitemo wacho to jogo moluoro Raila Odinga ok ne nya wacho ok nya miyo gi thuolo mar wacho. Ko chuny nyaka ne girengi. Gichako chon. Iwacho ni chako chon nolodhi ka juoga. Mapema ndio best. If you can't beat them, join them. Kin Migori, kin Homa Bay, kin Kisumu, kin Siaka Baba, wan Onagi Diaspora TV. Wawacho mana gigo mwaneno, gigo matimbre maber wapako. Marach wakwero. Wamanyo dongruok mar Onagi. Gigo maber matimbre Onagi ema wawacho ka. Sani wan e shida matek jowonegi jowotho mang'eny. Jo kabila moko oko badho gi boko chando gi kendo ne wan e ng'anyo. Jowoneg mang'eny to gima lich ne jogo onge. Boko badho gi gima magi kawaida. Wan ka urun kanyo iwachi ang'o. Aboksan fast forward koro gino biro mbele koro wasewe koro wuodi jomo osetie godo. Piny okwe jakom nigi mirima duoko pala piny oko ni okay. Wakao wigini wayuaguru jowa motho. Giluongo Suluhu mondo olos gi jakom ka gi Good Sugoi. Obasanjo bende oseluong mondo olosi. To gima mako dhoga kendo achiel. Malit na kabisa. Mato koro lit na lit achutho. Ilaro joma koro dhi bet e mesa maloso. Joma da loso. Kanyi neno statement kendo mar Robert Alai kendo. Ojako ywak kendo. Ai. Munya gine koro wokure. Makoro gine magisomo statement magazimio. Kendo koro gisekaw front. Kanye Tom gore. Tom gore ma dhano luaro ka ywech luo Nyanza. Nyegi onge. Ochopo sachi koro ng'ado kuon, koro ket kuon e mesa. Sawa. Saje kama sama yo wang'wa ka. Sama yo wang'wa ka jawinjo wa. Apenji sembo. Tiendeni gini kako wang'iye ni. Chaneno kaka Atuoli be nobdhi oromo gi owadgi owetegi ariyo ka. Atuoli oromo kodgi dongi. Owete ariyo. Koro owete adek oromo. To bang' mano nitie kaka Atuoli nowacho ni en okodai winjo weche Musalia gi weche Weta. Ni mago jok mofuo te. But sani giriwre ma gidhi nyaka meeting, private meeting. Jo media mowacho ni jogi noromo. Giromo ka giwacho ang'o.
To mar ariyo, kwani josiasa gi oloko jo Kenya gir tugo ama wanatuchukulia aje? Oyo kochopo godhiambo to kila nyathi ka nyathi dhi e dhoodgi. Kochopo godhiambo tugo rumo, kila nyathi dhi e dhoodgi. Gima dawego Onagi kae kwaromo kendo chieng' machielo. Sani koro osekel kuon e mesa. Ji ochiem, logi chiem. Jomok nodhi kwath moselogo. Jomok nonyiedho osekelo kombe mar adila nie mesa. Kendo gisegoro pala kendo koro giger ni nyaka koro gibedi e mesa mar loso. King'iyo tweets mag gipost kuonde mopogore opogore, nyaka jo Jubilee mane nitie kodwa mane oseringo dhi wacho ni nyaka koro nyaka jogi bedi e mesa mar chiemo ni. Wan Onagi, sa oseng'ado wang', sa ng'ado wa kae, watieko gini kumana kwatieko a boxan. Mana penjo achiel madawego Onagi. Jowadi manyaka tho ne pinyni. Mondo jomoko chiem. Jowadi manyaka tho ne pinyni. Mondo jomoko chiem. Wan kaka Onagi, ochopo sama koro nyaka koro wamiel miendwa. Miendwa en nyatiti goroto. Jakom ka winjo kata kanenowa ok dang' wabed ni jowa tho ne jopinyni. Kochopo sa chiemo to gin makoro gigar kodwa ka gwenda kara. Onge jaluo mowar, onge jaluo manyien, onge jaluo moti. Wan joluo. Wan Onagi. Jogo we tiyo kodwa. Mane gima wacho mogik kawuono ka kwatieko. Wayaw wiwa waywa real mabor kabisa. Chopo sama koro nyaka koro wamiel miendwa. To miendwa en mana nyatiti goroto. Aboksan, kwatieko. Adogo nu erokamano duto te kuom jogo duto te mobedo kodwa kae. Twak ma kawuono nen twak ma very deep. Twak miluongo ni en hali halisi. Twak ma wacho adier. Onge mibadhi, onge miriambo. Twak modhi chuny tir ka sana. Erokamano sana kuom jogo mosebedo kaneno. Erokamano sana kuom jogo motune in. Erokamano sana kuom jogo mo-comment. To kapok iloro gini, idonjo mana YouTube kanyo, tip dio like and subscribe button kar Onagi Diaspora TV. Kidonjo YouTube kanyo, kidonjo Facebook kanyo, kidonjo Twitter, kidonjo all round social media, iyudowa mana kanyo. Erokamano sana, nyaka warom kendo juma mabiro. Erokamano. Asembe dolore koseo achine. Gitim gimiluongo ni subscription. Kidhi YouTube to idhi notification bell kanyo to konding to koro sasa mobiro kae mwaywaka ka waywakni tok bayi yudi. Sasa mobiro online kama to imi information ni joko chake. Koro just join on, go to Facebook, go to YouTube on our pages on Onagi Diaspora TV, like, share, ring the notification bell. Then anytime you go on air, you get notified and idwa achiel kachiel. Wan wagomo na erokamano. Twakwa Onagi mondo giyaw wang'gi kech ochopo kama koro nyathi ka nyathi dhi e dhoodgi. Piny oyuso. Nyathi ka nyathi kodok e dhoodgi. Kanidhi go abal duok itar mama uni kodi. Kano kimoto mama uni kodi. Kano kinyiedho gimimadho onge otieno. Mane gima tiyo ka wacho na Onagi ni sama ochopo ni Onagi nyaka koro mak yo mopogre. Kwawere kodgi, wawere yo maler. To kwadong' kodgi, to marwa nyaka chopne marwa. To Homa Bay, Migori, Kisumu, Gisiaka Baba, wan gi governors mago ma nyaka koro tinwa. Nikech waonge sirikal. To kwadonjo sirikal, jakom nyaka koro yier mana jowa.
kech wasetho ne pinyni mang'eny. Gin jogo moko badhogi, ka giyudo to gimor, ka kech kagi to baba ni kure, to ka giyieng' to giparwa. Mane kaka tiego boxer. Nyaka rom kendo wuok tich machielo, un kanyo, wan ka, buneno gima waneno ni.